Next topic in the module 3 is testing or test of hypothesis or hypothesis testing. Then what is hypothesis testing? Hypothesis testing is an act in statistics whereby an analyst tests an assumption regarding a population parameter. So before going to testing or hypothesis, we should know what is hypothesis. Hypothesis is an assumption regarding a population parameter. പോപ്പുലേഷൻ്റെ പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മീൻ മ്യൂ എന്നും വേരിയേഷൻ സിഗ്മ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ എന്നാണ് നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണത്. സോ പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്ററിനെ കുറിച്ച് ഒരു അസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. A hypothesis test is a standard mathematical procedure for testing a claim about a property of population. So, populationൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്ററിനെ പറ്റി നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയറാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. Next, null hypothesis. So before going to null hypothesis, once again, what is hypothesis? Hypothesis is a statement about the population parameter. Population parameter ne kurichulla oru statement aanu hypothesis. Then hypotheses are of two types, null hypothesis and alternate hypothesis. Then what is null hypothesis? Null hypothesis is denoted by H suffix O. The null hypothesis states that a population parameter such as the mean, standard deviation and so on is equal to hypothesized value. So നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഓൾറെഡി മീനിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മീൻ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സാമ്പിൾ എടുത്ത് സാമ്പിൾ വെച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ കിട്ടിയത് 100 ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ദെൻ ഈ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 100 ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. സോ മെജോറിറ്റി കേസിലും നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇട്ടായിരിക്കും അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. സോ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 100 ആണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ദെൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്, നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസിനെ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആയിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ HA or H suffix 1. Null hypothesis is denoted by H0 and alternate hypothesis is denoted by HA or H suffix 1. The alternate hypothesis states that a population parameter is smaller, greater or different than hypothesized value in the null hypothesis. So, നമ്മൾ H0 mu equal to 100 എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ alternate hypothesis mu greater than 100 or mu less than 100 or mu not equal to 100 എന്നായിരിക്കണം എഴുതുന്നത്. Next, mathematical symbols used in H0 and HA. Equal to, if we are assuming H0 as equal to mu equal to 100 എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ we have alternate hypothesis as mu not equal to 100 or mu greater than 100 or mu less than 100 എന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഈ മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 100 എന്നാണ് നമ്മൾ H0 അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈസ് മ്യൂ ലെസ് ദാൻ 100 ആയിരിക്കണം. ഈ മ്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 100 എന്നാണ് നമ്മൾ H0 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 100 എന്നായിരിക്കണം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ മെജോറിറ്റി കേസിലും H0 ഈക്വൽ ടു എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 100 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് alternate hypothesis mu not equal to 100, mu greater than 100 or mu less than 100 ആയിരിക്കും. അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. What is test statistic? A test statistic is computed after stating the null hypothesis.
A test statistic is used to test whether the null hypothesis should be accepted or rejected. സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എഴുതണം. ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റേറ്റ് നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. ഈ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏത് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Next, level of significance. It is the maximum probability of rejecting a null hypothesis when it is true and is denoted by alpha. So, what is level of significance? It is the probability of rejecting a null hypothesis when it is true. Even null hypothesis is true, then also we are rejecting null hypothesis by conducting testing of hypothesis. Then that probability of rejection is called ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. നമ്മൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ട്രൂ ആണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ദാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിജക്ഷൻ ഓർ ദാറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് റിജക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ആൽഫ. It may be taken as 1% or 5% or 10%. So level of significance, that percentage of rejection we are taking as 1% or 5% or 10%. Next, two-tailed test. Depending upon the statement in the alternate hypothesis, we are deciding our test is two-tailed test or one-tailed test. നമ്മൾ എഴുതുന്ന alternate hypothesisനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് two-tailed ടെസ്റ്റ് ആണോ one-tailed ടെസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയറിയാം. എച്ച് നോട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് എന്നാണ്. എച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മ്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് എന്നാണ്. ഈ മ്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ നോട്ട് ആകാം, മ്യൂ ലെസ് ദാൻ മ്യൂ നോട്ട് ആവാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ, ശരിക്കും മ്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോസിസിൽ രണ്ട് കേസാണ് വരുന്നത്. മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ നോട്ട്, മ്യൂ ലെസ് ദാൻ മ്യൂ നോട്ട്. മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരാമീറ്റർ ആണ്. മ്യൂ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 100 എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ 100നെയാണ് മ്യൂ നോട്ട് എന്ന് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മ്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കേസസ് ആണ് വരുന്നത്, മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ നോട്ടും മ്യൂ ലെസ് ദാൻ മ്യൂ നോട്ടും. അങ്ങനെ ആണ് നമ്മുടെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് മ്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് എന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ടു ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ദെൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയുടെ നോർമൽ കർവാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നോർമൽ കർവിൽ നമുക്ക് ടു ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ടു എൻഡിലും നോർമൽ കർവിൻ്റെ ടു എൻഡിലും ആയിരിക്കും റിജക്ഷൻ ഏരിയ. സോ ടു എൻഡിലും റിജക്ഷൻ ഏരിയ, അതായത് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യണ ഏരിയ ആണ് ബ്ലാക്ക്ഡായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ആ റിജക്ഷൻ ഏരിയ ടു ടെയിലിലും വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ടു ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് നമുക്ക് ടു ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റിലും വൺ ടെയിൽഡ് ടെസ്റ്റിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഏതാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എൻ, ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ഈസ് നോൺ. ഇഫ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് നോൺ, ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എൻ. And if the population standard deviation is not known and we only know the sample standard deviation, z equal to x bar minus mu by s by root 10. Now using a test statistic, whether null hypothesis is accepted or rejected, there are two criteria for that. Mod z. Mod z means a calculated value using test statistic, that is mod z. Then we have table value. Table value usually denoted by z suffix alpha. So mod z is less than a table value, that is calculated value is less than table value, we accept the null hypothesis. Then mod z is greater than table value, then we have to
reject null hypothesis. So on these two criteria, we are deciding whether null hypothesis is accepted or rejected. So ഓർത്തിരിക്കണം, mod z less than table value ആണെങ്കിൽ null hypothesis accepted ആണ്. mod z greater than mod z less than or equal to table value ആണെങ്കിൽ null hypothesis is accepted. mod z greater than table value ആണെങ്കിൽ null hypothesis is rejected. Also remember the equation for test statistic is equal to x bar minus mu by sigma by root n if sigma is known, and z equal to x bar minus mu by s by root n when sigma is not known. Next, one-tailed test. And then one-tailed test are of two types, left-tailed test and right-tailed test. Then when it is called left-tailed test, നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് alternate hypothesis യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. So if we assumed h naught as mu equal to mu naught, then the alternate hypothesis is mu less than mu naught. Mu less than mu naught എന്നാണ് നമ്മുടെ alternate hypothesis എങ്കിൽ that test is called a left-tailed test. Next, right-tailed test. That is, here the alternate hypothesis is mu greater than mu naught. നമ്മൾ എഴുതുന്ന alternate hypothesis mu greater than mu naught എന്നാണെങ്കിൽ we call it as right-tailed test. So left-tailed ടെസ്റ്റിൻ്റെയും right-tailed ടെസ്റ്റിൻ്റെയും ഗ്രാഫാണ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലെഫ്റ്റ്-tailed ടെസ്റ്റിൻ്റെയും right-tailed ടെസ്റ്റിൻ്റെയും റിജക്ഷൻ ഏരിയ ആണ് ഈ കളേർഡ് റീജിയനായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ലെഫ്റ്റ്-tailed ടെസ്റ്റിൽ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലായിരിക്കും റിജക്ഷൻ ഏരിയ. right-tailed ടെസ്റ്റിൽ റൈറ്റ് എൻഡിലായിരിക്കും റിജക്ഷൻ ഏരിയ. സോ ഓൺ ദാറ്റ് ബേസിസ് വി ആർ കോൾഡ് ആസ് ലെഫ്റ്റ്-tailed ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് right-tailed ടെസ്റ്റ്. Then condition for accepting or rejecting null hypothesis. Left-tailed ടെസ്റ്റിൽ എപ്പോഴാണ് null hypothesis accept ആവുന്നത്, എപ്പോഴാണ് null hypothesis reject ആവുന്നത്. So in left-tailed test, if mod z is greater than table value, null hypothesis is accepted. Mod z is greater than table value, then we accept null hypothesis, that is calculated value. Calculated value using test statistic is greater than table value, then only we accept null hypothesis. Otherwise, if mod z, that is calculated value using test statistic, is less than or equal to table value, we reject the null hypothesis. In the right-tailed test, ലെഫ്റ്റ്-tailed ടെസ്റ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റൈറ്റ്-tailed ടെസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. സോ mod z is less than table value, null hypothesis is accepted and rejected if mod z greater than or equal to table value. When calculated value is less than table value, null hypothesis is accepted in the case of right-tailed test, and if mod z is greater than or equal to table value, we reject null hypothesis. Procedure for hypothesis testing. So testing the procedure steps. What are the steps included in the hypothesis testing? First, stating of hypothesis. So first step in the testing of hypothesis is we have to write down the null hypothesis and alternate hypothesis from the given data. Next, identification of the test statistic. So after writing the null hypothesis and alternate hypothesis, we have to find out the test statistic using the given data. If sigma is given, we use the test statistic x bar minus mu by sigma by root n, and if sigma is not given, x bar minus mu by s by root n. Then specify the level of significance. Then determine the value of the test statistic. Then check whether the null hypothesis is accepted or rejected. So two-tailed test, one-tailed, left-tailed test, right-tailed test, ഈ മൂന്നും നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് null hypothesis accept ചെയ്യണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. Then level of significance in the value. Two-tailed test varuna value, one-tailed test varuna value. In the case of two-tailed test, if the level of significance is 1%, then is a table value is at alpha by 2 equal to 2.58.
Then if level of significance is 5 percentage, then the table value equal to 1.96. If the level of significance is 10 percentage, table value equal to 1.645. Similarly, in the case of one-tailed test, if level of significance is 1 percentage, table value equal to 2.33. In the case of 5 percentage, table value equal to 1.645, and in the case of 10 percentage, table value equal to 1.28. So you have to remember these values for doing problems. Next, type 1 and type 2 error. So last topic in these slides, type 1 and type 2 error. That is rejecting a null hypothesis when it is true is called a type 1 error. Even though the null hypothesis is true, by conducting the testing of hypothesis, we may reject. That error, rejecting a null hypothesis even it is true is called a type 1 error. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മേ ബി ട്രൂ ആയിരുന്നിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റിജക്ഷൻ നടക്കുന്നു. That error is called a type 1 error. So rejecting a null hypothesis even it is true is called a type 1 error. Next, accepting a null hypothesis when it is false. Even though the null hypothesis is false, but we are accepting by conducting the testing of hypothesis, that error is called a type 2 error. So the type 2 error എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Null hypothesis false ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ accept ചെയ്യുന്നു. That error is called a type 2 error. So that's all about the theory part of testing of hypothesis. So remember the formula for test statistic, then remember the table value of level of significance for various percentage, then criteria for accepting and rejecting the null hypothesis. All should remember to solve a problem. Thank you.